Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, I'm going to discuss chapter 11.4 reaction of organic compound. Okay, so let us look at the learning outcome. By the end of this class, you should be able to explain covalent bond cleavage, iaitu homolytic and heterolytic cleavage. That means ada dua jenis covalent bond cleavage, homolytic, heterolytic, and then you should be able to differentiate lah when homolytic cleavage occur, when heterolytic cleavage occur. Okay, alright, and then next one, you should be able to state the relative stability of primary, secondary and tertiary free radical, carbocation and carbanion. Okay, maksudnya kena boleh explain lah antara primary, secondary, tertiary free radical, yang mana lagi paling stable, carbocation yang mana paling stable, okay, and carbanion. Alright, so nak explain the stability, kita akan guna terms ni lah, inductive effect of alkyl group. Okay, so saya rasa untuk video ni learning outcome A, B, C, D dulu, learning outcome E and seterusnya nanti dalam video yang seterusnya. Alright, so let us start with covalent bond cleavage. Okay, all chemical reaction involve the breaking of bond and the formation of new bond. Okay, so ini saya rasa memang senang untuk kita make sense lah. Sebab tak kisahlah kita nak produce apa pun, usually our reactant tu akan break the bond. Okay, dia punya bond, and then produk kita akan terhasil daripada formation of new bond. Okay, and then the breaking of chemical bond is called fission. Okay, so kalau saya guna the word fission, that's mean break lah. Okay, bond breaking, bond fission, bond breaking lah. Okay, so there are two types of covalent bond fission ataupun covalent bond cleavage ataupun nak tambah break lah. Okay, so dua cara covalent bond tu break, okay, iaitu homolytic cleavage dan heterolytic cleavage. Okay. Alright, so jom kita discuss covalent bond cleavage. Okay, let us start with homolytic cleavage. What is homolytic cleavage? Homolytic cleavage is the type of bond fission in which the two electrons of the covalent bond are split equally between the two atoms joined by the bond and form free radical. Okay, so maksudnya dekat sini adalah bond cleavage yang berlaku akan menyebabkan dua elektron di dalam bond tu dibahagikan sama rata. Okay, so still remember masa SEM 1 kita belajar in a bond actually there are two electrons. Okay, so dalam bond ni ada dua elektron. So kalau homolytic cleavage maksudnya bila bond ni break, pembahagian elektron yang dalam bond ni adalah sama rata. Kiranya atom X will get 1 electron, atom R will get 1 electron juga. Okay, so that's why the product look like this, R, and then ada satu dot. Dot here adalah satu elektron lah. Okay, so and then X pun dapat satu elektron. Okay, so this thing here, R dot ni kita panggil free radical. X dot ni pun kita panggil free radical. Okay, alright, so itulah maksud atas ni. Kiranya bila bond breaking berlaku dan bond breaking tu adalah jenis homolytic, pembahagian elektron tu sama rata, so akan menyebabkan produk kita menjadi free radicals. Okay, alright, so this process is also known as homolysis. Okay, boleh juga dipanggil homolysis sebab homolysis tu break lah kan. Okay, and then each atom get 1 electron. Yes, so that's why R ada satu, X ada satu. Okay, and then hasil dia macam ni. So kita R dot satu elektron tu kita panggil free radical. And then free radical an atom or group of atom which contain unpaired valent electron. Usually so far dalam SEM 1 kita selalu buat macam ni kan. So kalau ini kita panggil lone pair sebab dia a pair of electron. But now kita ada satu elektron je, unpaired electron. So kita panggil dia, the whole thing here kita panggil free radical. Okay, alright, and then this free radical actually unstable. Okay, A dengan B, okay, ini pun satu bond. Okay, and then A and B break. Since dia punya type of cleavage dia adalah homolytic, so B will get 1 electron, A will get 1 electron. Okay, kalau kamu perasan saya pakai arrow, half headed arrow kan. Arrow saya separuh je kepala dia. Okay, separuh kepala ni dia ada maksud. Kalau separuh ni maksudnya saya transfer 1 elektron. Kalau saya buat arrow 2 macam tu maksudnya saya transfer 2 elektron. So in this bond ada 2 elektron. So saya transfer 1 electron to B, 1 electron to A.
Okay, and then arrow pushing start from tengah bond. Okay, so that to indicate that this bond is actually dia akan putus. Okay, alright, so our product adalah A radical. Okay, this electron you can place it here on your right or on your left or atas or bawah, tak kisah. Okay, alright, so ini adalah free radical. Okay, so saya cakap tadi free radical adalah reaction intermediate yang unstable. Okay, so first kita faham dulu what is reaction intermediate. Reaction intermediate maksudnya dia tengah-tengah antara kita akan ada reactant and then usually reactant will produce product lah kan. Okay, tapi sebenarnya before reactant to produce product, the reactant will produce reaction intermediate. Okay, so reaction intermediate tu yang akan berubah jadi product. Okay, so reaction intermediate usually very reactive and unstable. Okay, that means they cannot exist in the form of free radical for long time. Okay, dia tak boleh wujud dalam keadaan free radical dalam keadaan yang lama, dia tak boleh lah, dia kena cepat-cepat tukar jadi produk. Okay, alright, next kita tengok heterolytic cleavage. Okay, heterolytic lain daripada homolytic. Sebab tadi homolytic, when the bond break, kita akan split the electron equally. But for heterolytic, when the bond break, the two electron of the covalent bond split unequally, okay, generating a pair of oppositely charged ion. Yalah, bila pembahagian elektron tu tak sama, so dia akan ada elektron, ada atom yang kaya elektron, ada atom yang kurang elektron. So dia akan jadi oppositely charged ion lah. Okay, for example, this one, R dengan X. Okay, so R dengan X, let us assume that R is more electronegative. Okay, kenapa tiba-tiba muncul perkataan tu? Sebab dalam electrolytic cleavage, yang more electronegative tu yang akan attract electron. Okay, so electronegative here means ability to attract electron toward itself. That means kalau R is more electronegative, tendency of R to attract electron terhadap diri dia sendiri lebih kuat. So that's why these two electron dalam bond ni, dua-dua akan dapat dekat R. Okay, so produk dia sini, kita boleh tengok lah R ada 2 elektron. And then since R yang dapat elektron, so R bercharge negatif. Okay, and then X, since dia tak dapat elektron, so dia jadi charge positif. Okay, so itulah maksud dekat atas ni. Okay, so heterolytic cleavage berlaku apabila ada atom yang lebih elektronegatif. Okay, and then atom yang lebih elektronegatif tu akan dapat elektron. Lepas tu dia akan jadi charge negatif, yang tak dapat elektron akan jadi charge positif. Okay, also known as heterolysis. And then heterolytic cleavage produce positive and negative ion. Yes, macam atas ni. Okay, and then the two shared electrons split unequally between two atoms. Okay, cation ion, positive ion is called electrophile. Okay, ini new term. Okay, cation ion, okay, yang bercharge positif kita panggil electrophile. Okay, electrophile ni, file tu maksudnya suka kan. Elektro tu suka elektron. Kenapa suka elektron? Sebab dia kurang elektron lah, sebab tu dia suka elektron. Okay, ataupun saya ingat yang bercharge positif electrophile tu je. Yang bercharge negatif dia adalah nucleophile. Okay, right, next kita tengok heterolytic cleavage. The breaking of bond can happen in two ways. Yes, dia ada dua cara lah, depend kepada atom tu. Okay, so this one, let's say lah kalau B yang more electronegative. Okay, so if B is more electronegative, that means B will attract the electron. And as you can see, the arrow now is double-headed arrow. That means dua-dua elektron B akan dapat. Okay, so end up B ada 2 elektron and dia bercharge negatif. Okay, so B akan jadi anion. So A akan jadi cation ion. Okay, so cation ion tadi electrophile, anion adalah nucleophile. Okay, and then next one adalah keadaan di mana A yang more electronegative. Okay, so kalau A is more electronegative, A will attract both electron. Okay, end up A ada elektron and A become negative charge. So since A kaya elektron, so A akan jadi nucleophile. Okay, and then B dia tak dapat elektron, so dia miskin ni, dia miskin elektron, so dia akan jadi electrophile. Okay, right, so itu explain lah bond breaking for heterolytic cleavage.
Alright, so next one kita go to reaction intermediate. Okay, tadi saya ada cakap between reactant and product ada reaction intermediate, and usually that reaction intermediate is unstable lah. Tapi between the reaction intermediate ada yang lebih stable, ada yang kurang stable. So kita nak study yang itu. Okay, a chemical reaction that is the product of one step and the reactant of another step is called intermediate. Okay, so maksudnya dia product of one step ialah from reactant dia jadi intermediate. Okay, lepas tu from intermediate jadi product. Kiranya reaction intermediate ni dia adalah product kepada reactant. Okay, tapi dan dia adalah reactant kepada step yang seterusnya. Okay, so there are 3 types of reaction intermediate. Ada 3 jenis. The first one yang kita jumpa tadi adalah free radical. Tapi carbocation, carbon ion pun adalah reaction intermediate. Okay, and these reaction intermediate are unstable and highly reactive. Okay, and then kita start dengan carbocation. What is carbocation? Cation kita tahulah, cation is yang bercharge positif. Okay, kalau carbocation that means carbon yang bercharge positif. Okay, alright, carbonium ion adalah nama lain bagi carbocation lah. Okay, so carbocation very reactive species with a positive charge on carbon atom. Okay, yes, carbon yang bercharge positif, that is carbocation. And macam mana carbocation ni terhasil? Okay, ingat balik tadi, heterolytic, dia akan hasilkan anion dan cation. So that's mean this carbocation here is actually produced from heterolytic cleavage. Alright, and then kalau homolytic cleavage, dia tak akan hasilkan carbocation. Okay, homolytic cleavage tak akan hasilkan carbocation sebab homolytic akan pembahagian dia sama rata, so dia punya produk dia tak ada charge, so dia akan jadi free radical. Hopefully you can relate back formation of carbocation with heterolytic cleavage tadilah. Okay, alright, so this one example dia lebih real compared to A, B tadi. Okay, so this one C dengan Cl. Okay, so C dengan Cl, carbon dengan chlorine. Okay, kita belajar knowledge kita masa chapter semester 1. Okay, Cl berada di sebelah kanan-kanan periodic table. So, going across a periodic table from left to right, dia akan jadi more electronegative. Your carbon sini, and then ada Cl sikit dekat ujung. Okay, so Cl is more electronegative than carbon lah. So, Cl akan attract the electron lah sebab dia more electronegative. Okay, so bila Cl yang dapat elektron, okay, dua-dua elektron Cl dapat, so end up Cl dia bercharge negatif. Okay, so dia jadi anion. While carbon, since dia tak dapat elektron, so dia bercharge positif. So this carbon yang bercharge positif, itulah yang kita panggil carbocation. Okay, so Cl is more electronegative than carbon and CCl bond is polar. Yes, ini yang saya explain tadi. Okay, so the CCl bond break heterolytically and both the bonding electron are transferred to chlorine. Okay, so ini lagi satu benda yang kamu kena tahu. When the bond break, siapa yang dapat elektron tu bergantung kepada electronegativity tadi. Cl more electronegative, that means Cl, bila this bond break, Cl yang akan dapat elektron. Okay, that's why arrow dia pointing towards Cl. So maksudnya this electron here, when the bond break, Cl yang dapat. Okay, alright, next kita tengok carbon ion pula. Macam mana carbon ion ni terhasil? Carbon ion ni adalah carbon yang bercharge negatif. Okay, so carbon yang bercharge negatif ni form daripada heterolytic cleavage. Okay, so keadaan dia bila pula? Okay, so kita compare carbon dengan lithium. Okay, carbon dengan lithium, kalau kamu tengok periodic table, lithium is on your left while carbon is on your right. Okay, going across the periodic table, dia akan jadi more electronegative. Okay, so maksudnya dekat sini, between carbon dengan lithium, carbon is more electronegative. Okay, so bila carbon is more electronegative, when this bond break, okay, bila bond ni nak break, okay, elektron tu akan dapat ke carbon lah sebab carbon more electronegative. Okay, so that's why over here carbon bercharge negative, lithium bercharge positive. So since this carbon bercharge negative, so this carbon is called carbon ion. Okay, alright, so explanation yang dekat bawah ni macam yang saya cakap tadi. Okay, so the next one adalah free radical.
Okay, so free radical, very reactive species with an unpaired electron form in homolytic cleavage. Yes, hasil pembahagian sama rata itulah yang menyebabkan terhasilnya free radical. And radical is very reactive because it seeks for an electron to complete its octet. Okay, yalah, sebab dia unpaired, dia tak boleh, dia kena cari pasangan dia. Okay, alright. So, dekat bawah ni, okay, ini explanation on how free radical is formed. Okay, this one kita guna real example lah, which is Cl bonded dengan Cl. Since dua-dua atom ni adalah chlorine, so both of them have the same electronegativity. Okay, so daya kekuatan untuk tarik elektron sama. So that's why diorang pembahagian elektron tu sama rata. Sebab this Cl tarik elektron, kekuatan dia sama. Cl ni pun tarik elektron, kekuatan dia sama. So end up, this Cl will get 1 electron, this Cl will also get 1 electron. So that's why dapat 2 free radical here. Okay, and then ada lagi lah reaction. Okay, so ini between carbon dengan carbon. So since dia punya electronegativity sama, so the bond breaking adalah homolytic cleavage, bukan heterolytic cleavage. And since homolytic cleavage yang berlaku, so kita dapat free radical lagi. Alright, so next kita nak tengok pula stability of free radical, carbocation and carbanion. Okay, dia nak tengok stability reaction intermediate tadi lah. Okay, so first kita tengok dulu kelas dia. Carbocation, carbanion and free radical can be classified into primary, secondary and tertiary. Okay, before this we already learn primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, quaternary carbon. Okay, tapi kali ni kita nak belajar primary free radical, secondary free radical, tertiary free radical and untuk carbocation and carbanion juga. Okay, so kita start dengan the first one, iaitu carbocation. Okay, so carbocation, classes of carbocation ni depend kepada number of alkyl group that are bonded to them. Okay, for example, this carbon here bonded to hydrogen je semua. Okay, so tak ada carbon tak bonded dengan carbon bukan? So this carbocation kita panggil dia methyl carbocation. Okay, and then this carbon bonded to R. Okay, R ni apa? R ni adalah alkyl group. Okay, so what is alkyl group? Alkyl group adalah carbon dan hydrogen lah. So CH3 adalah example of alkyl group. CH2, CH3 also example of alkyl group. Okay, so this carbon is bonded to carbon lah. So since bonded to one carbon only, so dia adalah primary carbocation. Okay, ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk ni, primary carbocation, lebih simple. Okay, and then this one, this carbon bonded to two carbon. So this is secondary carbocation. Okay, and then ini pula carbon bonded to 1, 2, 3 carbon. So this is tertiary carbocation. Okay, alright, dan next kita tengok pula classification of carbanion. Sama macam tadi, cuma carbanion charge negatif. So this one bonded to hydrogen, hydrogen, hydrogen sahaja. So this is methyl carbanion. This negative carbon ni bonded to one carbon. So ini adalah primary carbanion. Carbon ni bonded dengan 2 carbon, so secondary carbanion. Carbon ni bonded dengan 3, so tertiary carbanion. Okay, alright, so next kita nak tengok classes of free radical. Okay, so free radical, carbon yang ada 1 elektron ni bonded to 3 hydrogen. Okay, so this is methyl radical. And then carbon radical tadi bonded dengan 1 carbon, so primary carbon free radical. Ini secondary free radical, and this one since bonded dengan 3, so tertiary free radical. Okay, alright, so kita dah kenal class of free radical carbocation dengan carbanion. So next kita nak tengok stability pula. So that's mean antara 3 ni yang mana paling stable dan kenapa. Okay, so next, inductive effect of alkyl group on the stability of free radical carbocation and carbanion. Okay, so kita nak tengok stability of free radical carbocation and carbanion ni dipengaruhi oleh inductive effect of alkyl group. Okay, so first we need to understand what is inductive effect. Inductive effect adalah pull of electron density through sigma bond caused by electronegativity or charge difference of atoms. Okay, maksudnya bila ada different electronegativity of atoms, elektron tu akan bergerak dalam sigma bond. So pergerakan elektron tu lah yang kita panggil inductive effect. Okay, kalau atas ni dia kata inductive effect of alkyl group. So kita nak tengok alkyl group ni apa sifat dia. Okay, alkyl group, for example CH3, C2H5. Okay, tak kisahlah kiranya carbon, 3 carbon ke 5 carbon ke, itu adalah alkyl
group, okay, denoted as R, has the electron donating effect. Okay, alkyl group dia ada electron donating effect. Donating means dia derma electron. Okay, it is because alkyl group is an electron donating group. Okay, kamu akan jumpa dua term, EDG dengan EWG. Okay, so EDG here adalah electron donating group. Okay, example of electron donating group adalah alkyl. Okay, so alkyl dia akan donate electron. Itu sifat dia. Okay, so since electron donating group ni donate electron, so maksudnya dia akan add electron density to the carbon. Okay, kalau ada alkyl group di sebelah carbon, okay, so dia akan donate elektron ke arah carbon tu. Okay, so itu menyebabkan stability of carbocation dan free radical ni meningkat. Okay, so kamu boleh bayangkan kita ada carbocation. Okay, and then this carbocation bonded dengan alkyl group contoh. Okay, alright, so this alkyl group akan donate elektron ke arah carbon. Okay, and this carbocation actually dia miskin elektron. Okay, sebab apa saya cakap dia miskin elektron? Ialah dia charge positif. So macam mana charge positif ni terhasil tadi? Charge positif ni terhasil apabila dia tak dapat elektron kan. So maksudnya dia kurang elektron. So bila kita donate elektron, alkyl group tu donate elektron towards carbon, so carbon happy lah. So that's why carbocation become more stable bila alkyl group tu donate elektron. Okay, the same goes for free radical. Free radical dia carbon macam ni. So dia ada radical jap. So this carbon actually ada satu elektron. So kita assume dia macam dia tak cukup elektron jugalah. So when this alkyl group donate electron towards the free radical, so free radical tu akan jadi lebih stable. Okay, so the greater the number of alkyl group on the carbon atom, the greater its stability. Lagi banyak alkyl group keliling carbon atom tu, lagi tinggi stability dia. Okay, alright, so next kita tengok lagi sambungan. However, alkyl group decreases stability of carbon ion. Tapi kalau alkyl group banyak dekat carbon ion, dia jadi makin tak stable. Okay, sebab apa? Sebab there is a repulsion between negative charge on the carbon atom, ialah carbon ion kan charge negatif, and electron donating effect which make the carbon less stable. Okay, so kita kena bayangkan carbon ion ni bercharge negatif. And then ada alkyl group. Okay, lepas tu apa alkyl group tu buat? Alkyl group tu akan donate elektron ke arah carbon ion. Okay, kamu rasa carbon ion ni suka ke? Saya rasa tak lah, sebab this carbon ion dah charge negatif. So you donate some more electron to carbon ion. So electron and electron tu akan repel each other. Okay, dia akan repel. So menyebabkan this carbon ion become less stable. Okay, alright, so lagi banyak alkyl group around this carbon ion, the less stable the carbon ion. Okay, alright, so carbon ion akan jadi stable bila? Okay, carbon ion will become more stable with the presence of electron withdrawing group. Okay, kalau ada EWG, dia lagi stable. Sebab apa? So kita tengok pula. EWG, withdrawing ni macam kamu withdraw duit, kamu keluarkan duit. Macam tu lah. Tapi ini keluarkan elektron. Okay, withdraw elektron. Okay, withdraw electron ni adalah species that will remove electron density from the carbon. Okay, so this carbon here ada banyak elektron. So kalau ada EWG, EWG ni akan tarik elektron dari carbon ion tu. Okay, so kalau kamu bayangkan this carbon ion bonded dengan EWG. So apa yang EWG tu akan buat adalah dia akan tarik elektron ke arah EWG. Okay, so carbon ion tadi kuranglah elektron. So dia jadi lebih stable. Okay, alright, so itu explanation yang ringkas. Next, kita tengok ni dulu susunan. Okay, alright, so dalam susunan ni, ini adalah free radical. Okay, we can see here lah, this is free radical. And then free radical going from meta radical pergi primary, pergi secondary, pergi tertiary, stability dia makin meningkat. Okay, kenapa? Back to yang tadi lah, ingat balik. Okay, free radical ni kita anggap dia macam kurang elektron. Okay, sebab dia ada satu je kan elektron, sepatutnya dia kena ada dua. Bila free radical tu attach dengan alkyl group, and then that alkyl group donate elektron ke arah carbon. Carbon ni tadi kurang elektron, so carbon ni akan, free radical ni akan rasa happy lah. Okay, dia akan rasa lebih stable. Okay, kalau lagi banyak alkyl group yang donate elektron ke arah free radical ni, lagi stable free radical tu. That's why
Lagi banyak alkyl group, lagi stable this free radical. Okay. Right, so next one carbocation. Carbocation pun macam free radical juga. Carbocation ni dia kurang elektron. Okay, so bila kurang elektron, bila ada alkyl group yang donate electron towards it, so dia jadi makin stable. Okay, so that's why the more alkyl group donate electron to carbon, okay, so carbocation, so the more stable the carbocation. That's why sama juga stability increase from primary, secondary, tertiary, sebab lagi banyak alkyl group yang donate electron towards carbocation. Okay, alright, then next one carbanion. Carbanion tadi pun kita dah cakap, dia terbalik kan. Lagi banyak alkyl group, lagi tak stable dia. Okay, sebabnya this carbon dah memang kaya elektron. Okay, so dia dah tak perlukan elektron, tapi alkyl group keep on donating electron. So end up elektron yang dekat carbon and elektron yang didonate oleh alkyl group akan repel each other. Okay, dia akan repel, dia akan tolak satu sama lain. Itu menyebabkan this carbanion jadi makin tak stable. So that's why going across from methyl, primary, secondary, tertiary, carbanion stability dia akan makin berkurang. Okay, so saya rasa saya stop situ je dulu untuk explanation this one. So another half saya masuk dalam video lain. Okay, thank you.